Hi everyone. So, as we discussed yesterday, today I will be explaining binomial expansion and logarithms. So, binomial expansion, logarithms, binomial expansion మొత్తం చాప్టర్ చెప్పుకోం ఒక చిన్న ఫార్ములా అవసరం ఉంది బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్ లో అప్రాక్సిమేషన్ కి డైరెక్ట్ గా ఫార్ములానే చెప్పొచ్చు బట్ జస్ట్ ఒక ఐడియా ఇస్తుంది ఓకే సో కాంబినేషన్స్ అండ్ పర్ముటేషన్స్ అని ఉంటాయి ఎన్సిఆర్ ఎన్పిఆర్ అని పర్ముటేషన్స్ వాడట్లేదు ఓన్లీ ఎన్సిఆర్ ఫార్ములా ఒక్కటి చెప్తున్నాను సో సీ ద ఫార్ములే ఇది ఒక ఫార్ములా ఎన్సిఆర్ వాల్యూ ఎంతకి ఈక్వల్ ఉండిద్ది అంటే n factorial by n minus r factorial into r factorial. So 0 factorial 1 ఇది ఒక ఎక్సెప్షన్ ఇది పక్కన పెట్టుకోండి just remember this 0 factorial is 1 1 factorial is 1 2 factorial 2 into 1 3 factorial 3 into 2 into 1 you are understanding now, right? How is the sequence going on? 4 factorial వచ్చేసి 4 into 3 into 2 into 1 అలానే n factorial వచ్చేసి n into n minus 1 into n minus 2 into so on up to 1. Okay, that is n factorial formula. So example కోసం ఇది చూడండి ఇప్పుడు nc నాట్ ఉంది let us say nc నాట్ ఉంది ఏం రాస్తాం n factorial by n minus r place లో ఎంత ఉంది 0 ఉంది n minus 0 factorial into ఎంత r వాల్యూ 0 factorial. సో ఎంత అవుతుందో చూడండి what it will be equal to. It will be equal to n factorial by n minus 0 అంటే అది కూడా n factorial into 0 factorial ఎంత 1 factorial. So what you are getting n factorial by 1 factorial 1 కదా so n factorial by n factorial 1 factorial లాగా 1 so n factorial by n factorial value ఎంత వస్తుంది is coming out to be 1. So nc నాట్ యొక్క వాల్యూ ఎంత అంటే 1. ఓకే nc నాట్ వాల్యూ ఎప్పుడు ఎంత 1 కి ఈక్వల్. అలానే nc1 చూద్దాం nc1 గురించి చూద్దాం చూడండి nc1 గురించి nc1 వచ్చేసి r ప్లస్ లో ఎంత ఉంది 1 సో n factorial by n minus 1 factorial into 1 factorial. nc1 వచ్చేసి n factorial by n minus 1 factorial into 1 factorial. అయితే ఇది చూడండి n minus 1 factorial అంటే ఏంటి n minus 1 factorial equal to n minus 1 into n minus 2 into so on ఏమవుతుంది into 1 అది n minus 1 factorial. n factorial చూడండి n factorial is n into n minus 1 into n minus 2 and so on up to 1. సో నేను ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే n factorial ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే n into ఈ మొత్తం ఏమవుతుంది ఈ అండర్లైన్ చేసింది it will become n minus 1 factorial. సో n factorial by n minus 1 factorial into 1 factorial ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే n into n minus 1 factorial divided by 1 factorial అలాగో 1 కదా just n minus 1 factorial అని రాస్తాం. So n minus 1 factorial gets cancelled. So you got nc1 value ఎంతకు ఈక్వల్ వచ్చింది nc1 value equal to n nc1 value equal to n అని వచ్చింది. అలానే nc2 చూడండి nc2 చూడండి nc2 ఏం రాస్తారు r ప్లేస్ లో 2 ఉంది సో n factorial by n minus 2 factorial into 2 factorial that is equal to n factorial అనేది ఏంటి చూడండి n into
n minus 1 into n minus 2 into so on up to 1 divided by n minus 2 factorial ఏంటి n minus 2 into n minus 3 into so on into 1 into 2 factorial 2 factorial ఎంతో చూడండి 2 factorial వచ్చేసి 2 factorial equal 2 into 1 that is 2 so 2 factorial వచ్చేసి 2 so if you cancel it ఈ పార్ట్ అంతా క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది ఈ పార్ట్ అంతా క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది సో వాట్ యు ఆర్ లెఫ్ట్ విత్ is n into n minus 1 by 2 okay n into n minus 1 by 2 so overall what all we got, let's see. First of again from basic NCR formula is n factorial by n minus r factorial into r factorial 0 factorial 1 is okay exception pakkan pettandi 1 factorial 1 2 factorial 2 into 1 4 factorial 4 into 3 into 2 into 1 ala pattern undi. So I found out NC naught value మనకి ఎంతకి ఈక్వల్ గా వచ్చింది ఫార్ములా పెడితే NC naught value 1 కి ఈక్వల్ వచ్చింది అలానే NC 1 వాల్యూ ఎంతకి ఈక్వల్ వచ్చింది n కి ఈక్వల్ వచ్చింది అలానే NC 2 వాల్యూ ఎంతకి ఈక్వల్ వచ్చింది n into n minus 1 by 2 కి ఈక్వల్ వచ్చింది ఓకే సో ఇది చూడండి ఇప్పుడు ఎక్స్పాన్షన్ గురించి చూద్దాం a plus b whole power n a plus b whole power n వచ్చేసి nc naught into a power n plus nc1 into a power n minus 1 into b power 1 plus nc2 into a power n minus 2 into b power 2 అలా సీక్వెన్స్ కంటిన్యూ అయ్యి లాస్ట్ లో ఏమొస్తుంది ncn into b power n into a power 0 ఉంటుంది a power 0 ఎలాగ 1 కాబట్టి రాయట్లేదు ఇక్కడ కూడా స్టార్టింగ్ టర్మ్ లో b power 0 ఉంటుంది nc naught into a power into b power 0 అది కూడా రాయాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే మొత్తం ఎన్ని టర్మ్స్ ఉంటాయంటే a plus b whole power n ఈ ఫార్ములా వాడితే ఎన్ని టర్మ్స్ ఉంటాయంటే n plus 1 టర్మ్స్ ఉంటాయి మొత్తం ఉండే టర్మ్స్ ఎన్ని n plus 1 టర్మ్స్ చూడండి ఫస్ట్ టర్మ్ ఏమో nc నాట్ సెకండ్ టర్మ్ ఏమో కోఎఫిషియంట్ ఇక్కడ nc1 ఉంది అట్లా చూసుకుంటా పోతే ఈ టర్మ్ ఎన్నో టర్మ్ అవుతుంది దిస్ టర్మ్ విల్ బి n plus 1th టర్మ్ దిస్ టర్మ్ విల్ బి n plus 1th టర్మ్ సో టోటల్ ఉండే టర్మ్స్ ఎన్ని n plus 1 టర్మ్స్ ఉంటాయి ఓకే టోటల్ టర్మ్స్ ఆర్ n plus 1 టర్మ్స్ ఇంకా ఇది చూడండి TR plus 1 equal to NCR into A power n minus R into P power R ఏంటిది అంటే టర్మ్ ఇదిగోండి ఇప్పుడు ఇది ఉంది ఇదేమైంది ఇది వచ్చేసి ఫస్ట్ టర్మ్ ఇది వచ్చేసి సెకండ్ టర్మ్ ఇది వచ్చేసి థర్డ్ టర్మ్ అండ్ సో ఆన్ రైట్ ఇది ఫస్ట్ టర్మ్ ఇది సెకండ్ టర్మ్ అండ్ సో ఆన్ అట్లా చూసుకుంటా పోతే this will be n plus 1th term. So some TR plus 1th term equal to NCR into A power n minus R into B power R. A power n minus R into B power R. Okay. అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ కోసం చూద్దాం ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us say R ప్లేస్ లో 1 పెట్టుకున్నాను R ప్లేస్ లో 1 పెట్టుకుంటే ఏమవుతుంది T ఎన్నో టర్మ్ అవుతుంది T 1 plus 1 అంటే T2 అంటే సెకండ్ టర్మ్ ఏమైతే చూడండి NC R ప్లస్ లో 1 ఇంటూ A పవర్ ఏమైంది చూడండి n minus 1 ఇంటూ B పవర్ 1 సో చూడండి అది సెకండ్ టర్మే కదా దట్ ఈస్ సెకండ్ టర్మ్ ఓన్లీ రైట్ దట్ ఈస్ సెకండ్ టర్మ్ ఓన్లీ ఓకే సో దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ ఎక్స్పాన్షన్ ఫార్ములా బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్ బేసిక్ ఫార్ములా వచ్చేసి ఇది a plus b whole power n equal to nc naught into a power n plus nc1 into a power n minus 1 into b power 1 and so on ncn into b power n ఓకే ఇప్పుడు మనకి ఫిజిక్స్ లో వాడే దాని గురించి కొద్దాం ఫస్ట్ చూడండి ఇది 1 plus x whole power n ఇందాక చెప్పిన ఫార్ములా యూజ్ చేసి ట్రై టు క్యాలిక్యులేట్ 1 plus x whole power n ఏమొస్తుంది అది
ఎన్సీ నాట్ ఇంటూ 1 పవర్ n అంతే కదా. ఏ ప్లేస్లో 1 ఉంది, బి ప్లేస్లో ఎక్స్ ఉంది. nc1 into 1 power n minus 1 into x power 1 plus nc2 into 1 power n minus 2 into x power 2 and so on up to ncn into x power n. Okay, so అదేమైంది, nc నాట్ ప్లస్ 1 పవర్ ఎనీథింగ్. ఇక్కడ n అనేది పాజిటివ్ అనుకున్నాం అనుకోండి, n అనేది ఒక పాజిటివ్ టర్మ్ అనుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు ఏమైపోతుంది, 1 పవర్ పాజిటివ్ అయినా 1 పవర్ ఎనీథింగ్ ఎలాగో 1 కదా. సో ఈ వన్స్ అన్ని పోయి మామూలుగా రాసుకుంటే nc0 ప్లస్ nc1 ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ nc2 ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ సో ఆన్ అప్ టు ncn ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ n. ఓకే, అయితే మనకి ఫిజిక్స్ లో ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఒక అప్రాక్సిమేట్ ఫార్ములా వాడుకుంటాం. అదేంటంటే అప్రాక్సిమేషన్ ఎప్పుడంటే ఎక్స్ ఇస్ వెరీ 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 స్మాల్ దాన్ 1. ఎక్స్ ఇస్ వెరీ వెరీ స్మాల్ దాన్ 1 అంటే ఎలా అంటే ఎక్స్ వాల్యూ ఏ 0.001 లేదా ఎక్స్ వాల్యూ ఒక 0.00003 ఇట్లా ఏదో ఉందనుకోండి, 1తో కంపేర్ చేస్తే ఇఫ్ యూ కంపేర్ ఇట్ విత్ 1, ఎక్స్ వాల్యూ ఇస్ వెరీ స్మాల్, రైట్. సో అలాంటి వాటికి అప్రాక్సిమేషన్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ n ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ ఎన్ఎక్స్ అంట. అది ఎలా వచ్చిందో చూద్దాం. చూడండి ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇది ఎన్సీ నాట్ వాల్యూ మనకి ఎన్సీ నాట్ వాల్యూ ఆల్రెడీ తెలుసు. ఎన్సీ నాట్ ఎంత, 1 ప్లస్ nc1 ఇంటూ ఎక్స్ అదేమైందో చూడండి. nc1 ఇంటూ ఎక్స్, nc1 ఆల్రెడీ ఎంత తెలుసు, n అని తెలుసు. nc1 ఎంత అని తెలుసు, n అని తెలుసు. సో ఇఫ్ యూ రైట్ ఇట్ విల్ బి వాట్, n ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ nc2 ఎంత, n ఇంటూ n మైనస్ 1 డివైడ్ బై 2 ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ అండ్ సో ఆన్ ఇట్లేదో ఉందనుకోండి, ప్లస్ ncn ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ ఇలా ఉంది. అయితే సో ఇఫ్ జాగ్రత్త వినండి, ఇఫ్ ఎక్స్ ఇస్ వెరీ స్మాల్ అన్నానా, ఎక్స్ ఇస్ వెరీ స్మాల్ టు 1, మరి ఎక్స్ స్క్వేర్ ఏమైంది సార్, ఎక్స్ స్క్వేర్ ఏమైంది, ఎక్స్ ఏ 0. ఒకవేళ అనుకోండి ఎక్స్ 0.001 ఉంది, మరి ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎంత ఉంటుంది సార్, ఎంత ఉంటుంది ఎక్స్ స్క్వేర్, వాట్ విల్ బి ఎక్స్ స్క్వేర్, 0.00001 అంతేనా. ఎక్స్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది సార్, ఎక్స్ వాల్యూ 0.001 అంటే 10 పవర్ మైనస్ 3, 10 పవర్ మైనస్ 3కి హోల్ స్క్వేర్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది సార్, వాట్ యూ విల్ గెట్, ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 0.0000001, దట్ ఇస్ 10 పవర్ మైనస్ 6 వస్తుంది. సో ఒకవేళ ఎక్స్ అనేది 1 కంటే తక్కువ ఉంటే, అంటే 0కి 1కి మధ్యలో ఉందనుకోండి ఎక్స్ వాల్యూ, ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ క్యూబ్ అనేవి ఇంకా చిన్నగా అయిపోతా ఉంటాయి. ఎక్స్ కంటే చిన్నగా ఉంటుంది, ఎక్స్ స్క్వేర్ చిన్నగా ఉంది, ఎక్స్ క్యూబ్ ఇంకా చిన్నది అయిపోతుంది, ఎక్స్ పవర్ 4 ఇంకా చిన్నది అయిపోతుంది. సో అప్రాక్సిమేట్ ఫార్ములా అన్నాను కదా నేను, ఎక్స్ లెస్ దాన్ 1 దగ్గర 1 ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ n యొక్క అప్రాక్సిమేట్ ఫార్ములా 1 ప్లస్ ఎన్ఎక్స్ అన్నాను. సో ఎందుకు అలా అయిందంటే ఇక్కడ చూడండి, 1 ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ n యొక్క ఎక్స్పాన్షన్ ఎంత, 1 ప్లస్ ఎన్ఎక్స్ ప్లస్ n ఇంటూ n మైనస్ 1/2 ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ సో ఆన్ ncn ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ n ఉంది. ఎక్స్ చిన్నది 1 కంటే, మరి ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంకా చిన్నది కదా. సో సెకండ్ టర్మ్ కంటే థర్డ్ టర్మ్ ఇంకా నెగ్లిజిబుల్, ఫోర్త్ టర్మ్ ఇంకా నెగ్లిజిబుల్. సో నేనేం చేస్తున్నా అంటే సెకండ్ టర్మ్ వరకు తీసుకొని మిగతా అన్ని టర్మ్స్ ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఎందుకు నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నాను, ఎక్సే చిన్నది, ఇంక ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంకేం కన్సిడర్ చేసుకుంటాం, ఎస్ ఆర్ నో, ఎక్సే చిన్నది అన్నప్పుడు ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంకా చిన్నది. సో నేను అప్రాక్సిమేషన్ లో ఇంక ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ క్యూబ్ ఇంకా మిగతా అన్ని టర్మ్స్ ఏం చేసేస్తున్నా, అప్రాక్సిమేషన్ లో తీసేస్తున్నా. ఆ టర్మ్స్ అవసరమే లేదు, ఎందుకంటే అప్రాక్సిమేట్ ఫార్ములాలో ఎక్స్ స్క్వేర్ నెగ్లిజిబుల్, ఎక్స్ క్యూబ్ నెగ్లిజిబుల్, మిగతావన్నీ నెగ్లిజిబుల్. సో అప్రాక్సిమేట్ ఫార్ములాలో ఏం తీసుకుంటున్నా, 1 ప్లస్ ఎన్ఎక్స్ వరకు ఓన్లీ ఫస్ట్ 2 టర్మ్స్ తీసుకుంటున్నా, మిగతావన్నీ నెగ్లిజిబుల్ తీసుకుంటున్నా. నెగ్లిజిబుల్ యాక్చువల్లీ, రైట్. ఇఫ్ ఎక్స్ is small, x square will be very very small, x cube will be very very small, very 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 small, x power 4 అయితే very 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 small. సో వాటన్నిటిని నెగ్లెక్ట్ చేసేసి ఐఎమ్ ఓన్లీ టేకింగ్ ఫస్ట్ 2 టర్మ్స్, దట్ ఈస్ 1 ప్లస్ ఎన్ఎక్స్.
సో 1 ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ ఎన్ యొక్క అప్రాక్సిమేషన్ ఎంత అంటే 1 ప్లస్ ఎన్ఎక్స్ 1 ప్లస్ ఎన్ఎక్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇంకొకటి చూద్దాం అలాంటిది 1 ప్లస్ 6 గురించి మాట్లాడతా. a ప్లస్ బి హోల్ పవర్ ఎన్ ఉందంట అండ్ బి బై is మచ్ మచ్ లెస్ దాన్ 1 అంట. దీని అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి. ఓకే, a ప్లస్ బి హోల్ పవర్ ఎన్ యొక్క అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి ఇఫ్ b by a is much much less than 1. b by a is much much less than 1. అప్పుడు ఏం చేస్తాం? b by అనేది బాగా బాగా చిన్నది అనుకోండి, చాలా చిన్నది. అప్పుడు దాన్ని ఎలా చేస్తామంటే ఈ a ప్లస్ బి హోల్ పవర్ n ఉంది కదా, a ప్లస్ బి హోల్ పవర్ n ఈక్వల్ టు a కామన్ తీస్తున్నాం. a ప్లస్ బిలో ఏని కామన్ తీస్తున్నా. ఏ కామన్ తీస్తే ఏమవుతుంది? ఇట్ విల్ బికమ్ 1 ప్లస్ బి బై ఏ whole power n. Okay, whole power n, that is equal to a power n into 1 plus b by a whole power n. Okay na, a power n into 1 plus b by a whole power n. So b by a much much smaller than 100. ఇప్పుడు ఒకవేళ let us assume b by a is equal to x అనుకుందాం. అప్పుడు ఇది ఏమైపోతుంది సార్? ఏమైపోతుంది? వాట్ ఇట్ విల్ బికమ్ a power n into 1 plus x whole power n. చూడండి, b by a is much much less than 1 అన్నాడా? b by a much much less than 1 అంటే మీనింగ్ ఏంటి? x is also much much less than 1. If x is much much less than 1, 1 plus x whole power n యొక్క అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ ఎంత? 1 plus nx. ఎంత? 1 plus nx. So this will become a power n into 1 plus nx. Okay, that is equal to a power n into 1 plus n into x and anta b by a. So this is the approximate formula of a plus b whole power n. a plus b whole power n యొక్క approximate formula. a plus b whole power n యొక్క approximate formula ఏంటి? a power n into 1 plus nb by a. ఎప్పుడు? if b by a is less than 1. అప్పుడు మటుకే. ఓకే, ఓన్లీ దెన్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తున్నాను చూడండి, ఒక సింపుల్ క్వశ్చన్. సపోజ్ ఎవడైనా ఇలా అడిగాడు అనుకోండి. ఫస్ట్ థింగ్ 99 కూడా వదిలేండి. ఫస్ట్ 99 కూడా పక్కన. ఓకే, సపోజ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే 101 హోల్ పవర్ హాఫ్ అని అన్నాడు వాడు. ఓకే, 101 హోల్ పవర్ హాఫ్ ఉంది. దీని యొక్క అప్రాక్సిమేట్ ఫార్ములా చెప్పాలి, అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ చెప్పాలి. 101 హోల్ పవర్ హాఫ్ యొక్క అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ చెప్పాలి. ఏం చేస్తాం? దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 ప్లస్ 1 హోల్ పవర్ హాఫ్ అని రాశా. ఓకే, అప్పుడు చూడండి, ఈ 100 అనేది ఏది, 1 అనేది బికి ఈక్వల్. అప్పుడు నేను చెప్పినట్టు అవుతుంది చూడండి. కండిషన్ ఏం కండిషన్ అవుతుంది? బి బై ఏ ఎంత అయితే? బి బై ఏ ఇక్కడ 1/100 అంటే ఎంత? 0.01. ఓకే, సో బి బై ఏ ఇస్ లెస్ దెన్ 1 వచ్చింది కదా. బి బై ఏ ఇస్ లెస్ దెన్ 1 అని వచ్చింది కదా. సో నౌ ఐ యూజ్ ద ఫార్ములా. ఏం ఫార్ములా? ఏం చెప్పాను? ఏ ప్లస్ బి హోల్ పవర్ ఎన్, ఏ ప్లస్ బి హోల్ పవర్ ఎన్, ఏ ప్లస్ బి హోల్ పవర్ ఎన్ ఈక్వల్ టు ఏమని చెప్పా? ఏ పవర్ ఇంటూ 1 ప్లస్ ఎన్బి బై ఏ. సో అంటే ఏమవుతుంది? అది 100 పవర్ హాఫ్. ఏ ప్లేస్ లో 100,
n ప్లేస్ లో హాఫ్ ఇంటూ 1 ప్లస్ హాఫ్ ఇంటూ b by a. b by a ఎంత? వాట్ ఈస్ b by a వాల్యూ? 0.01. ఓకే, సో 100 పవర్ హాఫ్ అంటే ఎంత? 10 ఇంటూ 1 ప్లస్ 0.01/2. ఆ క్యాలిక్యులేషన్ మీరు చేసుకోండి. ఎడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ అయితే వచ్చు కదా. సో దిస్ ఈస్ ద అప్రాక్సిమేషన్ అనమాట 101 హోల్ పవర్ హాఫ్ కి. అలానే ఇంకోటి చూద్దాం. విల్ సి 99. ఒకవేళ 99 పవర్ హాఫ్ అని అడిగాడు. ఓకే, అప్పుడేం రాస్తారు దీన్ని? 100 - 1 హోల్ పవర్ హాఫ్. మీరు a + b హోల్ పవర్ అని చెప్పారు కానీ a - b హోల్ పవర్ అని చెప్పలేదు అన్నట్టు. దాన్ని ఏం రాస్తామంటే మీకు అర్థమైందంటే 100 + -1 హోల్ పవర్ హాఫ్. ఓకేనా? 100 + -1 హోల్ పవర్ హాఫ్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఇందాకట్లానే ఏ పవర్ ఏం రాస్తున్నారు? a పవర్ n, దట్ ఈస్ 100 పవర్ హాఫ్ ఇంటూ 1 + nb/a. 1 + n ఎంత? హాఫ్ ఇంటూ b/a. b/a వాల్యూ ఈసారి ఎంత అవుతుంది? b/a వాల్యూ a వచ్చేసి 100, b వచ్చేసి -1. సో దట్ విల్ బి -1/100. ఎంత అవుతుంది? -0.01 ఇంటూ -0.01. ఓకే, సో యూ డూ దిస్ క్యాలిక్యులేషన్. మీరు క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకోండి. ఓకే, ట్రై టు డూ దిస్ క్యాలిక్యులేషన్. This is about approximations in binomial expansion. Binomial expansion చెప్పిందే జస్ట్ ఒక చిన్న ఫార్ములా చెప్పడం, అది ఎలా వచ్చిందని ఊరికే చెప్పాను. ఎందుకంటే డైరెక్ట్ గా రాసే బదులు జస్ట్ ఒక ఎలా వచ్చిందని ఒక ఐడియా రావడం కోసం చెప్పాను. ఓకే, సో a + b హోల్ పవర్ n ఈక్వల్ టు a పవర్ n ఇంటూ 1 + nb/a. ఎప్పుడు? ఇఫ్ b/a is less than 1. ఓకే, లేదా mod b/a less than 1 అని రాసుకోండి. ఇట్ విల్ బి బెటర్. mod b/a less than 1 అనుకోండి, ఇంకా బెటర్. ఓకే, అలానే 1 + x హోల్ పవర్ n యొక్క అప్రాక్సిమేట్ ఫార్ములా ఎంత? 1 + nx. 1 + nx. ఓకే, ఇప్పుడు ఇంకా కొన్ని ఎక్స్పాన్షన్ చూద్దాం. చూడండి, e పవర్ x యొక్క ఎక్స్పాన్షన్ 1 + x/1 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ x² / 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ x³ / 3 ఫ్యాక్టోరియల్. ఈ అనేది ఒక నెంబరే, రియల్ నెంబరే. ఈ అనేది ఒక నెంబరే. ఆ ఈ వాల్యూ అప్రాక్సిమేట్లీ ఎంత ఉండిద్ది అంటే 2.7 దగ్గరలో ఉంటుంది. నియర్ టు 2.7 ఉంటుంది. ఓకే, సో e పవర్ x యొక్క ఎక్స్పాన్షన్ 1 + x/1 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ x² / 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ x³ / 3 ఫ్యాక్టోరియల్ అండ్ సో ఆన్. అలానే sin x చూడండి, x - x³ / 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ x⁴ 5 ఫ్యాక్టోరియల్. ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, x అనేది డిగ్రీస్ లో కాదు. x అనేది ఇక్కడ ఎందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం? రేడియన్స్ లో. ఇక్కడ sin x లో x is substituted in radians. So x - x³ / 3 ఫ్యాక్టోరియల్ plus x⁴ 5 factorial minus x⁴ 7 factorial and so on. అయితే if mod x is less than 1, అప్పుడు ఏమైతుంది? x చిన్నదైతే x² will be less than 1 కదా. సో అలా చూసుకుంటే x³ ఇంకా చిన్నదైపోద్ది కదా. అప్పుడు ఏమైతుందంటే ఇఫ్ mod x is less than 1, అలాంటి చోట్ల x చిన్నది, x³ ఇంకా చిన్నది, x⁴ ఇంకా చిన్నది. సో x³ నెగ్లిజిబుల్, x చిన్నది అంటే x³ విల్ బి వెరీ స్మాల్. సో నెగ్లెక్ట్ చేయొచ్చు. x⁴ నెగ్లెక్టెడ్, x⁴ 7 నెగ్లెక్టెడ్ అని మిగతా అన్ని టర్మ్స్ నెగ్లెక్టెడ్. సో
sin x is approximately equal to x. ఎప్పుడు if x is very very small and x ఎందులో ఉంది రేడియన్స్ లో ఉంది. sin x is nearly equal to x. అలానే ఇది చూడండి cos x equal to దాని ఎక్స్పాన్షన్ ఎంత 1 minus x square by 2 factorial plus x power 4 by 4 factorial minus x power 6 by 6 factorial and so on. అయితే ఇక్కడ కూడా if mod x is less than 1 అనుకుందాం. ఓకే, if mod x is less than 1 అప్పుడు ఏమైతుందంటే if mod x is less than 1 mod x is less than 1 అయితే x square చిన్నది, x చిన్నది, x square ఇంకా చిన్నది, x power 4 ఇంకా చిన్నది. సో నేను ఫస్ట్ 2 టర్మ్స్ తీసుకుంటున్నా కదా అప్రాక్సిమేషన్ లో. సో ఇంకా x power 4 నెగ్లెక్ట్ చేసేస్తాం, x power 6 నెగ్లెక్ట్ చేస్తాం, అంతా నెగ్లెక్ట్. సో ఏమైతుంది cos x equal to ఫస్ట్ 2 టర్మ్స్ తీసుకుంటే then approximate value of cos x is equal to 1 minus x square by 2 factorial అంటే 2 నేగా. సో 1 minus x square by 2. ఓకే, అది cos x యొక్క అప్రాక్సిమేట్ ఫార్ములా if x is very very small. మరి ఇక జీరోకి చారణంగా దగ్గరగా ఉంది అనుకోండి, ఆల్మోస్ట్ జీరో అనుకోండి, అప్పుడు cos 0 ఎంత 1. సో x ఇంకా చాలా చాలా చిన్నది అయితే డైరెక్ట్ గా cos x ప్లేస్ లో 1 పెట్టేసుకోవచ్చు. బట్ ఇట్ ఈస్ స్మాల్ బట్ నాట్ వెరీ, అంటే ఇంకా ఎంతో కొంత స్మాల్ వాల్యూ ఉంది కానీ మరీ ఇక జీరోకి ఆల్మోస్ట్ దగ్గరలో లేదనుకోండి, అప్పుడు cos x యొక్క అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ ఇస్ 1 minus x square by 2. Then the approximate value of cos x is 1 minus x square by 2. Okay. And the ln of 1 plus x. We are discussing logarithms next. You will understand what is ln, but you just remember the formula. Ln of 1 plus x వచ్చేసి x minus x square by 2 plus x cube by 3 minus x power 4 by 4 and so on. Okay, x minus x square by 2 plus x cube by 3 minus x power by 4 and so on. Okay, ఇది ఫార్ములా. ఇది ln 1 plus x కి. ఓకే, ఇప్పుడు లాగరిథమ్స్ చూద్దాం. లాగరిథమ్స్ ఏంటంట, a పవర్ x is equal to n అని ఉందనుకోండి, అప్పుడు మనం ఏం రాయొచ్చు అంటే log n, దీన్ని బేస్ a అంటారు. దీన్ని ఏమంటారు, బేస్ అంటారు. ఇక్కడ దీన్ని బేస్ అంటారు. దీన్ని ఎలా చదువుతారంటే log n బేస్ a ఈక్వల్ టు x. log n బేస్ a ఈక్వల్ టు x. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి 2 క్యూబ్ ఈక్వల్ టు 8 ఉంది. అప్పుడు ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే లాగ్, ఇది చూడండి 8 ఇక్కడికి వెళ్తుంది, 3 ఇక్కడికి వస్తుంది. ఓకే, సో లాగ్ 8 బేస్ 2 ఈక్వల్ టు ఎంత 3. అలానే ఇక్కడ చూడండి ఈ 4 ఇటు వెళ్తుంది, ఈ 81 ఇటు వస్తుంది. 4 ప్లేస్ లోకి 81, 81 ప్లేస్ లోకి 4. సో వాట్ విల్ గెట్ లాగ్ 81 బేస్ 3 ఈక్వల్ టు ఎంత 4. ఓకే, లాగ్ 81 బేస్ 3 వచ్చేసి ఎంతకి ఈక్వల్, 4 కి ఈక్వల్. ఇప్పుడు చూద్దాం లాగ్ 16 బేస్ 4. లాగ్ 16 బేస్ 4 మనకు తెలుసు కదా, 4 స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 16 అందరికీ తెలుసు. ఎస్ ఆర్ నో? 4 స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 16, వి నో ఇట్. సో అంటే ఏంటి, 2 అటు వెళ్తుంది, 16 ఇటు వచ్చింది, అదేగా జరిగింది. సో లాగ్ 16 బేస్ 4 ఎంత 2. అలానే వాట్ వి నో, లాగ్ 49 బేస్ 7 అంటే 7 స్క్వేర్ 49 అంటే ఇది కూడా 2. మరి ఇది లాగ్ 9 బేస్ 3. సరే ఊరికి అర్థం కాదని చెప్తాం. లాగ్ 9 బేస్ 3 ఈక్వల్ టు ఎంతో కొంత ఒక ఎక్స్ అనుకోండి, ఊరికి ఎక్స్ అనుకోండి. సో ఎక్స్ లాగరిథం నార్మల్ లోకి మార్చాలన్నప్పుడు ఎక్స్ 3 ప్లేస్ లోకి వస్తుంది, 3 ప్లేస్ లోకి 3x ప్లేస్ లోకి వస్తుంది. సో వాట్ ఇట్ విల్ బికమ్ 9 పవర్ x ఈక్వల్ టు 3. సో ఏమైతుంది, x ఈక్వల్ టు హాఫేగా, ఎందుకంటే 9 పవర్ హాఫే కదా 3. సో x వాల్యూ ఎంతకి ఈక్వల్ అయింది, హాఫ్ కి ఈక్వల్ అయింది.
ఇప్పుడు చూడండి నెక్స్ట్ ఇంకా లాగరిథమ్స్ ఒక ఐడియా అయితే వచ్చింది కదా, యూ గాట్ ఎ లిటిల్ బిట్ ఐడియా రైట్. సో a పవర్ x ఈక్వల్ టు n అంటే ఏమవుతుంది, x ప్లేస్ లోకి n వస్తుంది, n ప్లేస్ లోకి x ప్లేస్ కి ఏమో n వస్తుంది, n ప్లేస్ లోకి ఏమో x వస్తుంది. దెన్ విల్ రీడ్ ఇట్ యాజ్ log n బేస్ a ఈక్వల్ టు x. log n బేస్ a ఈక్వల్ టు x. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఫార్ములా చెప్పే ముందు ఇది ఆలోచించండి. log 1 బేస్ 5 వాల్యూ ఎంతకి ఈక్వల్ ఉంటుంది, ఒక p అనుకోండి. సో p ప్లేస్ లోకి ఇది 1 ప్లేస్ లోకి p. సో 5 పవర్ p ఈక్వల్ టు 1. సో p వాల్యూ ఎంత, 5 పవర్ p 1 రావాలంటే ఎంత, p వాల్యూ ఎంత, 0. సో log 1 బేస్ ఎనీథింగ్ ఈక్వల్ టు ఎంత, 0. log 1 బేస్ ఎనీథింగ్ వచ్చేసి log 1 బేస్ ఎనీథింగ్ వచ్చేసి ఎంత, 0. ఇప్పుడు చూడండి log m బేస్ a ప్లస్ log n బేస్ a ఈక్వల్ టు log mn బేస్ a అంట. log m బేస్ a ప్లస్ log n బేస్ a ఈక్వల్ టు log mn బేస్ a అంట. ఓకే, సో దీని ప్రూఫ్ చూద్దాం. ఎలా, ఊరికే ఒకవేళ ఒక log m బేస్ a ఈక్వల్ టు x అనుకోండి. సో m ప్లేస్ లోకి x వస్తుంది, x ప్లేస్ లోకి m వస్తుంది. సో వాట్ ఇట్ విల్ బికమ్, a పవర్ x ఇస్ ఈక్వల్ టు m. ఓకే, అలానే log n బేస్ a ఈక్వల్ టు y అనుకుంది. సో వాట్ విల్ గెట్, a పవర్ y ఇస్ ఈక్వల్ టు n అని వస్తుంది. a పవర్ y ఇస్ ఈక్వల్ టు n అని వస్తుంది. ఓకే, a పవర్ y ఇస్ ఈక్వల్ టు n అని వస్తుంది. సో మనకేం తెలుసు, a పవర్ x జరుగుతుంది చూడండి, a పవర్ x ఇంటూ a పవర్ y ఈక్వల్ టు ఏమైతుంది చెప్పండి, a పవర్ x ఇంటూ a పవర్ y ఈక్వల్ టు ఏమైతుంది చూడండి, a పవర్ x ఇంటూ a పవర్ y ఈక్వల్ టు a పవర్ x ప్లస్ y. చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్న ఫార్ములా. a పవర్ x ఇంటూ a పవర్ y ఈక్వల్ టు a పవర్ x ప్లస్ y. అంటే నాకు ఏమొచ్చింది, a పవర్ x అంటే ఎంత, m. a పవర్ x m, a పవర్ y వచ్చేసి n. సో నాకు ఏమొచ్చింది, what I am getting, m into n, mn is equal to a power x plus y. a power x plus y. ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే లాగ్ అప్లై చేద్దాం. లాగ్ అప్లై చేస్తే ఏమైపోతుంది, x ప్లస్ y ప్లేస్ లోకి mn వస్తుంది, mn ప్లేస్ లోకి ఏమో x ప్లస్ y వస్తుంది. అంతేనా, లాగ్లో రాసుకుంటే. సో వాట్ విల్ గెట్, లాగ్ mn బేస్ a ఈక్వల్ టు x ప్లస్ y, రైట్. కానీ మనకి x అంటే ఏందో అనుకున్నాం గుర్తెచ్చుకోండి, లెట్ లాగ్ m బేస్ a ఈక్వల్ టు x అనుకున్నాం కదా, అలానే లాగ్ n బేస్ a ఈక్వల్ టు y అనుకున్నాం కదా. సో దాన్ని బట్టి మనకి ఏమొస్తుంది అంటే x లాగ్ m బేస్ a x ప్లస్ లాగ్ n బేస్ a y ఈక్వల్ టు ఏమొచ్చింది, లాగ్ mn బేస్ a అని వచ్చింది. ఓకే, లాగ్ mn బేస్ a అని వచ్చింది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, లాగ్ 3 బేస్ 2 ప్లస్ లాగ్ 4/3 బేస్ 2 ఎంతకి ఈక్వల్ అవుతుంది మన ఫార్ములా ప్రకారం, లాగ్ m బేస్ a ప్లస్ లాగ్ n బేస్ a ఈక్వల్ టు లాగ్ mn. లాగ్ mn అంటే ఏంటి, లాగ్
3 into 4 by 3 base 2. So ఏమవుతుంది అది log 4 base 2. దాని వాల్యూ ఎంతకి ఈక్వల్ అవుతుంది log 4 base 2 వాల్యూ ఇట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఎంత 2 స్క్వేర్ 4 ఎంతకి ఈక్వల్ అవుతుంది 2. log 4 base 2 వాల్యూ ఎంతకి ఈక్వల్ అవుతుంది 2. సో దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా, దిస్ ఆర్ యూ టు యూస్. అండ్ నెక్స్ట్ చూద్దాం సిమిలర్ ఇది చెప్పేస్తారు మీరు. సిమిలర్ log m base a minus log n base a equal to log m by n base a. So log m base n x అనుకోండి, log n base n y అనుకోండి, then you try what you will get. సిమిలర్ ఇందాక చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ log m base a equal to x అనుకున్నాం అనుకోండి, what you will get a power x equal to m. Similarly log n base a equal to what y. So what you'll get a power y is equal to n. So then what you will do, a power x divided by a power y. A power x divided by a power y. What you will get a power x minus y. That implies what is a power x? A power x ఎంతకి ఈక్వల్, a power x m కి ఈక్వల్, a power y ఎంతకి ఈక్వల్ n కి ఈక్వల్. ఓకే, సో a power x ప్లేస్ లో m by a power y ప్లేస్ లో n is equal to a power x minus y. ఇప్పుడు log రాసుకుంటే ఎలా అవుతుంది, m by n ప్లేస్ లోకి x minus y ప్లేస్ లోకి m by n. So what you will get log x minus y, log m by n base a equal to x minus y. కానీ x అంటే ఎంతో చూడండి, what is x equal to log m base a, and what is y equal to log n base a. So write it down, what you will get log m base a minus log n base a equal to log m by n base a. Okay, log m by n base a equal to log m base a minus log n base a. Fine. Okay, example, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చేద్దాం, very small example. Suppose log 8 base 3 plus log 4 base 3 minus log ఎంత రాద్దాం, log 16. What we'll write this as log 32 by 3 base 3 ఇలా ఏదో ఉందనుకోండి. దీని వాల్యూ అడిగితే log a plus log b log అర్థమైందా, log m base a plus log n base a equal to log mn కదా. ఓకే, అంతా ఒకేసారి చేసేయచ్చు, బట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ఇట్ ఇండిపెండెంట్లీ ఫస్ట్ టైం కాబట్టి. వాట్ ఇట్ విల్ బికమ్, ఈ రెండు టర్మ్స్ ఏమవుతుంది చెప్పండి, log m base a plus log n base a equal to log mn, అంటే log 32 base 3 minus log 32 by 3 base 3. సో అది వాడుకుంటే వాట్ యు విల్ గెట్,
log m base a minus log n base a. ఆ ఫార్ములాట్లో ఉంది కదా log m by n. So log 32 divided by 32 by 3 base 3 ఏమైతుంది a divided by b by c. a divided by b by c is equal to ac by b కదా. c will go to the numerator. ఓకే, సో రెండు ఒకసారి మ్యాథ్స్ బేసిక్ ఫ్రాక్షన్ ఒక చిన్న చిన్న తప్పులు చేస్తూ ఉంటారు, అది కూడా ఒకసారి చెప్తా వినండి. మామూలుగా a డివైడ్ బై b బై c ఒకటి, a బై b డివైడ్ బై c ఒకటి. ఓకే, దీస్ ఆర్ టూ డిఫరెంట్ థింగ్స్. a డివైడ్ బై b బై c అంటే ఇట్ విల్ గో టు c విల్ గో టు న్యూమరేటర్. a బై b డివైడ్ బై c అయితే ఇట్ విల్ బికమ్ a బై b ఇంటూ c. ఇక్కడ ఏమైంది అనుకుంటున్నారు, ac బై b అవుతుంది. జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్. చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్, డోంట్ ట్రై టు డూ ఇట్. లా ఇక్కడ వచ్చిన క్వశ్చన్ కి, ఇప్పుడు వచ్చిన క్వశ్చన్ కి log 32 డివైడ్ బై 32 by 3. సో ఇప్పుడు ఏమైతుంది, ఈ 3 న్యూమినేటర్ లోకి వస్తుంది, 32 గెట్స్ క్యాన్సిల్. సో యూ విల్ గెట్ log 3 base 3 ఈక్వల్ టు log 3 base 3 ఎంత ఎంత అనుకుంటున్నారు, 3 power 1 గా 3, సో 1. ఓకే, దట్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ ఫార్ములా. నెక్స్ట్ చూడండి, what was given, log m power n base a is equal to n log m base a and n log m base a. Okay, so ఇది చూడండి, ఇప్పుడు ఇందులో ఏం చేద్దామంటే ప్రూఫ్ కి జస్ట్ log m base a equal to x అనుకుందాం. సో we know what a power x is equal to m. So then what we'll do, a power x whole power n. So that will be equal to m power n, right? So that is equal to a power x whole power n ఎంత, a power nx is equal to m power n. ఇప్పుడు లాగరిథమ్స్ లో రాయండి దీన్ని. లాగ్ లో రాస్తే m power n ఏమో nx ప్లేస్ లోకి, nx will come in place of m power n. So what will happen, log m power n base a equal to what, nx. So that is equal to n into log x value already మనకు తెలుసు కదా, x value what is x, log m base a. So n into log m base a. So we got the answer, right? We got the proof. Log m power n base a is equal to n log m base a. Okay, అంటే so let's say an example for it. Log 4 power 32 base 2 అని ఉంది అనుకోండి, ఏం రాస్తారు దాన్ని, you can write it as 32 log 4 base 2. It is equal to 32 into log 4 base 2 ఎంత, 2 square కదా 4 into 2, that is 64. Okay, that is 64. That is the formula. ఇంకొకటి చూడండి, last one more formula in logarithms which we have to remember. Log x base a is equal to, దాన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే log x base b, ఎనీ బేస్ డివైడ్ బై log a అగైన్ బేస్ b, ఏదో ఒక బేస్. ఓకేనా, log x base a is equal to log x base b by log a base b. అంటే ఏదో ఇంకొక నెంబర్ b తో, ఇప్పుడు సపోజ్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి చెప్తున్నాను చూడండి,
log 3 base 2 ఏదో ఉందనుకోండి, నా ఇష్టం వచ్చిన నెంబర్ రాసుకోవచ్చు. log 3 base 17 divided by log 2 base 17 అని రాయొచ్చంట. ఓకే, ఎనీథింగ్ ఐ కెన్ రైట్ ఇట్ లైక్ ఎనీథింగ్. ఓకే, సో దీని ప్రూఫ్ చూద్దాం. లెట్ us see the proof of this. log a power x equal to alpha అనుకోండి. what you will get? A power alpha equal to x. Similarly, log a power x అని చెబుతున్నానేంటి, సారీ, log x base a equal to alpha, so a power alpha equal to x. అలానే log x base b is equal to beta. So what you will get? b power beta equal to x. Okay, similarly ఇంకోటి చూడండి, log a base b equal to gamma. So what will I get? b is equal to b power gamma is equal to a. b power gamma is equal to a. Okay, so this is first equation, this is second equation, ఇది వచ్చేసి third equation. So first equation లో replace a, first equation లో replace a with b power gamma. అప్పుడు ఏమైతుంది? what will it be? What will you get? ikkadidi if you do it, what you will get? b power gamma whole power alpha. First equation lo cheste b power alpha whole power b power gamma whole power alpha equal to x. So that implies b power gamma alpha equal to x. But we know what is x value in second equation? b power beta, right? So that is equal to what? b power beta. So what you have got? b power gamma into alpha equal to b power beta. అంటే ఏమొచ్చింది మనకి? gamma into alpha equal to beta అని వచ్చింది. So that means మనకేం కావాలి చూడండి, what we want, what we got? Alpha equal to beta by gamma. So what is that? What is alpha? Alpha is, what is alpha? Log x base a is alpha. Okay, log x base a is equal to log x base b. Beta is log x base b by gamma is log x, sorry, gamma is log a base b. Okay, log a base b. Okay, so this is the formula. Okay, example కోసం I'll give some example, just one example. Log 32 base 15 by log 2 base 15 ఇలా ఇచ్చాడు అనుకోండి. What is this value అన్నాడు? What you have to do? It is like log, this is like this, no? Log x base b by log a base b, that is equal to log x base a. So that will become log 32 base 2. What is 2 power 5? 32. So answer will be 5. The answer of it will be how much? 5.
ఇప్పుడు చూడండి, ఇందాక చెప్పా కదా ఈ వాల్యూ అప్రాక్సిమేట్లీ 2.7 అని. లాగ్ ఎక్స్ బేస్ ఈ దాన్ని మనం లాన్ ఎక్స్ అంటాం. ఓకేనా? ఇందాక లాన్ ఆఫ్ 1 + x ఎక్స్పాన్షన్ చెప్పాం చూసావా? లాన్ ఆఫ్ 1 + x అంటే ఏం లేదు, లాగ్ 1 + x బేస్ ఈ అని మీనింగ్. ఓకే, ఈజ్ నియర్లీ 2.7. సో log x base e, that is read as ln x. Similarly, log 10 base e value. గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది. Everybody has to remember that comes in even chemistry లో కూడా వస్తుంది. So you just have to remember this value. Log 10 base e value వచ్చేసి ln 10, that is equal to 2.303. So log 10 base e, that is read as ln 10, that is read as ln 10, దాని వాల్యూ ఎంత 2.303. ఓకే, దట్ ఈస్ 2.303. సరే, ఇప్పుడు చూడండి, ln x by ln 10 అంటే ఏంది? what it means, that is log x base e by log 10 base e, రైట్? ఇది ఎలా ఏంటని చెప్పాం మనం? log x base 10 అని రాసుకోవచ్చు కదా, log x base 10 అని రాసుకోవచ్చు, రైట్? సో ln x by ln 10 is equal to ఏమొచ్చింది? log x base 10 అని వచ్చింది. దీన్ని ఇంకొద్దిగా రాద్దాం వినండి. రైట్ సమ్ మోర్ ఆఫ్ ఇట్. దట్ ఇంప్లైస్ ln x by ln 10, చూడండి, ln x by ln 10 equal log x base 10. సో ln x is equal to ఏమైపోయింది? ln 10 into log x base 10, right? So that is equal to ln 10 అంటే ఎంత? 2.303. ఓకే, ln 10 వచ్చేసి 2.303 into log x base 10, that is ln x. Okay, sometimes we need this. సో కొన్నిసార్లు log base 10 లో ఇస్తాడు వాల్యూ, దాన్ని మనం బేస్ ఈ లోకి మార్చుకోవాలి. సో ln x is equal to 2.303 into log x base 10. Okay, this is the formula which you have to remember. Okay, ln x is equal to 2.303 into log x base 10. సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి, log 2 base 10 equal to 0.3010 అంట. అప్పుడు ln 2 వాల్యూ ఎంతో చెప్పండి, ఈ ఫార్ములా వాడు చెప్పండి. యూజ్ దిస్ ఫార్ములా అండ్ సే యూజ్ దిస్ ఫార్ములా అండ్ సే ln x ఈక్వల్ టు, సో అలానే ln x ప్లస్ లో 2 ఉంది. సో ln 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాస్తారు? 2.303 into log 2 base 10, that is equal to 2.303 into 0.3010, that is equal to ఎంత వస్తుందంటే 0.693. okay, that comes out to be 0.693. so ln 2 వాల్యూ వచ్చేసి ln 2 వాల్యూ ఎంత అంటే 0.693. log 3 base 10 value 0.477. So మీరు ln 3 value కనుక్కోండి. I am not saying it. Okay, you find it out. What is ln 3 value? So these are the basic things which you have to know about logarithms as well as that binomial expansion యొక్క approximation. Okay, binomial expansion యొక్క approximation. So I hope you understood this lecture. ఇది మై నోట్ లో, సారీ వన్ నోట్ లో చెప్తున్నా. ఐ థింక్ ఇట్స్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ఇట్, వి హావ్ టు ఫిగర్ ఇట్ అవుట్. అది కూడా వీడియో కనపడడం, రాసేటప్పుడు వీడియో కనపడడం నాట్ హ్యాపెనింగ్. ఓకే, మేబీ జూమ్ దాంట్లోనే చెప్పాలేమో. సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. వి హ్యావ్ కవర్డ్ వాట్ ఆల్ వి కవర్డ్.
We have covered mensuration, binomial expansion, and logarithms. Tomorrow, our next lecture will be on trigonometry. Yeah, next lecture will be on trigonometry. So let's see. Trigonometry it may take more time. We will see what we can do of it. So that's it for today. Okay. Thanks.